first question is, what kind of housing or accommodation do you live in? To be honest, I'm residing in a standard apartment in Thủ district, and I believe that the location is rather strategic for me to travel to other parts of my city. I believe my accommodation is up to standard, so anytime I'm stressed out from my overwhelming education process, returning home might help me unwind and uplift my mood. The second question is, who do you live with? Right now, I'm living with my parents, and while being under the same roof may occasionally lead to some disputes that are detrimental to our relationships, I find that living with my parents is quite intriguing because if I have a problem arising from my academics, I can turn to them for helpful counsel and inspiring comments based on their own experience to help me overcome my challenges. The third question is, how long have you lived there? Well, I have been living in this spot for about 7 years, and I have a strong connection to it. As you can see, the location is quite convenient for me to get to my preferred attractions and destinations. And the most exciting aspect of this housing for me is that it just takes me around 10 minutes to go to attraction facilities such as supermarkets, cinemas, and allow me to save a significant amount of time on my commute. The fourth question is, what is the difference between where you're living now and where you have lived in the past? Well, based on my recollection, there is a significant difference between my current residence and my previous ones. In the past, I lived in a small house and the location was not so strategic, which meant that it was exceedingly difficult to commute to any destination. Not to mention that my residence was attraction to the highway, so I had to deal with noise pollution most of the time. However, I now live in a modern apartment with a larger space, and there is a lovely balcony in my accommodation, so I can plant some trees or flowers to satisfy my passion for gardening. Next question is, which room does your family spend most of the time in? To be honest, we have some rooms where everyone can enjoy their own personal space, but due to the accelerated pace of life, each member of my family does not have sufficient opportunities to meet or to talk to each other on a regular basis, so I consider the kitchen to be the most indispensable part of our house because this is where we can all gather, and I can assist my mother in preparing dishes and accomplishing household chores. We can also strengthen our family bonds by having some fascinating conversations with each other. Next question is, are the transport facilities to your home very good? To be honest, I believe it is fairly easy for me to use the transportation facilities in my city, especially my residence. As I have mentioned before, I live in the heart of my city, which means that the location is fairly strategic for me to use varied means of transportation to commute to my destinations, such as buses, taxis, or motorcycles. However, the bus stop is pretty far from my accommodation, so it takes me around 10 minutes, and I gravitate towards a motorbike to be my primary means of transport. Next question is, do you prefer living in a house or a flat? I suppose that accommodating in a house is much better for my preference because apartments have extremely strict rules, which means that I cannot design my house according to my interests, or I must follow different rules in that accommodation. So, by contrast, living in a house can be more comfortable for me to decorate my home, and I don't have to spend big bucks on distinctive types of expenses such as security fee, management fee, or parking fee, so I can tighten my budget. Next question. Please describe the room you live in. Frankly speaking, my room is very bland and I don't put much effort into decorating it. However, I incline toward white as a paint color for me,
to decorate my walls because I believe it will brighten my mood. In addition, I placed a bed in my room which has a large window through which I can see amazing sunsets or wet weather. When I get home from school, I may lay down on my bed and surf Facebook or social media to recharge my batteries. Sometimes when I'm sad, I'm just, I look through the window to catch sign of varied spectacular sceneries and immerse myself in the beauty of nature. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau học một số những từ vựng và những cụm từ mà mình đã sử dụng trong phần speaking này nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một động từ đó là reside, đi với giới từ in. Reside in có nghĩa là sống ở đâu đó. Vậy thì mình có thể cho các bạn một ví dụ nha. The family now resides in southern France. Một tính từ tiếp theo nữa đó là strategic. Strategic là tính từ của strategy á mọi người. Thường chúng ta sẽ thấy cái chữ strategy là chiến lược đúng không? Vậy thì strategic có nghĩa là mang tính chiến lược. Và có một ví dụ cho các bạn nha. Their bombs are always placed in strategic positions to cause as much chaos as possible. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm đó là be up to standard. Nó tương tự với một cụm là be up to par. Các bạn có thể hiểu nôm na có nghĩa là giống như là as expected hoặc là good enough. His work is not up to standard. Có nghĩa là công việc của anh ấy thì chưa có đạt tiêu chuẩn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm từ đó là be under the same roof. Roof ở đây là mái nhà. Vậy thì being under the same roof có nghĩa là sống dưới một mái nhà, có nghĩa là sống chung trong một khu vực nào đó. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng một ví dụ đó là I refuse to live under the same roof with that person since he is so irresponsible. Tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ đó là intriguing. Intriguing nó có nghĩa là very interesting. Ví dụ, she has a really intriguing personality. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ đó là attraction. Attraction này có nghĩa là very close or near to somewhere. Rất là gần một cái nơi nào đó. Vậy thì một ví dụ cho các bạn là They lived in a house attraction to the railway. Tiếp theo chúng ta sẽ có một danh từ đó là residence. Các bạn có thể hiểu đơn giản nó tương tự giống như là home, cái nơi ở của mình vậy đó. Vậy thì một ví dụ đó là The council was hoping to turn a children's home into a residence for adolescent girls. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm đó là satisfy my passion for, có nghĩa là thỏa mãn đam mê của tôi cho cái gì đó. Ví dụ mình nói là cái công việc đó nó giúp cho mình thỏa mãn được cái đam mê đi du lịch, hoặc là thỏa mãn đam mê của mình trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, thì chúng ta có thể sử dụng cụm từ là satisfy my passion for something. Tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ đó là unforeseeable. Foresee động từ có nghĩa là thấy trước hoặc là đoán trước. Vậy thì unforeseeable có nghĩa là không đoán trước được. Và một ví dụ đó là These countries were facing a very grave crisis with unforeseeable consequences. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm đó là have deeper insights. Insight ở đây có nghĩa là sự hiểu biết, một cái sự thấu đáo về một vấn đề nào đó. Vậy thì have deeper insights có nghĩa là có hiểu biết sâu về một vấn đề nào đó. Ví dụ ha, There can be no doubt that we have obtained deep insight into grammatical principles. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm từ đó là accelerated pace of life, có nghĩa là nhịp sống bị đẩy nhanh. Hoặc các bạn có thể nói là fast pace of life, có nghĩa là cái nhịp sống nhanh ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ đó là indispensable, có nghĩa là không thể tách rời được. Không thể tách rời được. Vậy thì chúng ta có một ví dụ đó là His long experience at the United Nations make him indispensable to the talks. Ok. Một cụm từ tiếp theo nữa đó là strengthen the family bonds, có nghĩa là củng cố, làm mạnh mẽ lên cái mối quan hệ gia đình hoặc là cái sự ràng buộc giữa các thành viên trong gia đình, thì chúng ta sẽ xài là strengthen my family bonds. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm đó là spend big bucks on. Spend big bucks on có nghĩa là chi nhiều tiền cho một cái gì đó. Một cụm tiếp theo nữa đó là tighten my budget hoặc là tighten my belt, có nghĩa là tiết kiệm ngân sách, tiết kiệm chi phí. Tiếp theo chúng ta sẽ có một động từ đó là incline. Incline có nghĩa là nghiêng hoặc là hướng về một cái gì đó. Vậy thì incline toward có nghĩa là nghiêng về một quan điểm nào đó. Ví dụ như là I incline to the view that intelligence can be achieved over time. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm từ đó là brighten my mood, có nghĩa là làm tâm trạng tôi tốt hơn, trở nên tích cực hơn. Brighten my mood.